Without going into theoretical details, I'll just show you. This is the graphic representation. What happens? It starts with the vaccine manufacturer. It starts with the transfer to a state store. State by indigenous sector storage facility. সেখানে যাবে সেটা থেকে রেফ্রিজারেটর গাড়ি যাবে then it will go to intramuscular or local freezer in that storage. It will go to a district vaccine store from where the primary health sector, so primary health sector, the vaccine carriers, and from there the vaccines are taken to the vaccine carrier to the subsector or the vaccination centers. There are 6 rights that are there. Right vaccine in right quantity, at right place, at right time, in right condition, and at right cost. All these things should be met, otherwise that thing cannot be incorporated into the vaccine schedule. So, ওইতে আছে তোমাদের বেশি করে বারবার করে বলা লেখার দরকার নেই পার্টটা, কিন্তু this thing should be remembered because vaccines will come in your theory as well as practice. So, I am just highlighting the main points that will come especially in your cold chain. Now, cold chain equipment, as I said, there is storage, there is transportation, right? There is storage, there is transportation. Storage কি আছে ইলেকট্রিক্যাল হতে পারে, নন ইলেকট্রিক্যাল হতে পারে, মানে ইলেকট্রিক সাপ্লাই আছে আর নন ইলেকট্রিক সাপ্লাই আছে. Transport can be insulated or refrigerated. Now, electrical can be walk-in freezer, walk-in cooler, IR, ice-like refrigerator and deep freezer. Walk-in cooler, walk-in freezer তোমরা দেখোনি because ওগুলো তোমার ডিস্ট্রিক্টে লাস্ট থাকে বা স্টেট রিজিয়নাল লাস্ট থাকে, ওখানে তোমরা দেখোনি, but we have seen IR, that is ice-like refrigerator and deep freezer. Okay, ice-like refrigerator and deep freezer. সেগুলো ফ্রিজের মতো দেখতে হয়, but it is from the top open. Top থেকে ওপেন করা হয়, তাই তো? There you can see the electrical components of the storage. Non-electrical কি হয়? Vaccine carrier and cold box. Vaccine carrier and cold box, because that is not connected to any electrical. It is kept cold by non-electrical means. How? You said the part of the system of the cold chain is there. That is called a cold chain point. You also saw cold chain point in the block diagram. That is also cold chain point. This is also a cold chain point where vaccines are kept, stored, and from where it is transported. So cold chain point is in the health sector. পেছনে কথা বলবে না, কথা বলে বাইরে চলে যাও. So it is equipped with an ice-like refrigerator and IR for the storage of vaccines and a deep freezer for the preparation of frozen ice packs. What is an ice pack? This is how an ice pack looks like. Clear? Importance for the ice pack. This is an ice pack. It is made inside a deep freezer from the PSC level. তারপরে আরো অনেক walk-in freezer আছে, যেগুলো district level অবধি থাকে, সেখানে এগুলো বানানো হয় মানে কি বেসিক্যালি এর মধ্যে জল ভরে ফ্রিজ করে. So there is an ice-like refrigerator and there is a deep freezer. এরকম কোন পয়েন্ট যদি থাকে যেখান থেকে ভ্যাকসিন যায় বা স্টোর করা হয়, that is called a cold chain point. What is the function of a cold chain point? It is to receive, store and further distribute the vaccines, diluents and other logistics to another island point or another cold chain point or directly to the center cells. Okay, so this is basically storage and distribution center of the vaccines. Now, walk-in freezer का एरोम देखते हैं, just to show you how it looks like. I will show you. This is a walk-in freezer. You can literally walk inside the freezer. Okay, it is after the district size. এখানে কি হয়? এখানে minus a temperature থাকে, -15 to -25 temperature থাকে. Mainly, ice packs are made there. Okay, so temperature between -15 -25. It is at the national, state, regional vaccine store. Walk-in freezer used for bulk storage of some vaccines. Those are very insensitive. Insensitive vaccines গুলোকে স্টোর করার জন্য bulk walk-in freezer use করা হয়. But it is not. But these vaccines are not stored
PSC are stored in the iron, in the isolate refrigerator. But very higher centers, when there are bulks of vaccines, okay, and they need to be stored in a very precise manner so that it doesn't get heat damaged. Because OPV, rotavirus, and heat sensitive. So those there at that level, that is at the national, state, and regional level, it is stored in the walk-in freezer. Otherwise, ice packs only are. Okay. Similarly, there is a walk-in cooler. It looks the same as a walk-in freezer, only the temperature is different. That is 2 to 8 degrees centigrade. 2 to 8 degrees centigrade. So it is used for the storage of large quantities of all the other vaccines like BCG, Hepatitis B, pentavalent TB, IPT, measles, tetanus. Okay. Walk-in coolers are also installed up to refrigerator. So walk-in facilities are there. Those are all up to refrigerator. Some district stores also have these things. Not all, but some. Now we come to the district level onwards isolate refrigerator and deep freezer. So what is an isolate refrigerator? It is called isolate and it is open from the top. It is called isolate because it is lined by a layer. There are a jaw usually, but with electricity that water is frozen so that it is lined by ice. So I think it ice lined. That is why it's called ice lined refrigerator. Okay. It is fitted around the walls and melting place by a frame. Temperature 2 to 8 degrees again. Top opening lid to prevent loss of solid during opening of the lid. Okay. So let's go different size structure. About 3 of them to pediatric, but those are not very common. Usually the most common ILR facilities where vaccines are stored is this. Okay, they supply to the district and smaller ILR to the place headquarters. It can keep vaccines safe with minimum of 8 hours of continuous electric supply in a 24 hours. So what is the holdover time? It is a time taken by the equipment to raise data and a question answer. What is holdover time of any code equipment? That is, it is the time taken by the equipment to raise the inside temperature from its temperature at the time of power cut. Maximum. মানে কি ধরো পাওয়ার কাট করবে আইলার মধ্যে টেম্পারেচার কত থাকছে 2 to 8 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাই তো তাহলে 8 ডিগ্রি টা লিমিট আপার লিমিট 8 ডিগ্রি টা ক্রস কখন করছে যত টেম্পারেচার ছিল পাওয়ার কাটের সময় তার থেকে 8 ডিগ্রি টা যখন ক্রস করছে that period of time is called the holdover time in the absence of any electrical power usually for ILR that is 8 hours যদি সে কন্টিনিউয়াস 24 ঘন্টা পেয়ে থাকে electric supply then power cut হলো then it can hold the temperature up to 8 hours after that if the electricity is still not coming within 8 hours then we have to transport the vaccine elsewhere where there is a functioning ILR. So there are তুমি দেখবে যখন গেছিলে নিয়ারেস্ট কোল্ড চেইন পয়েন্ট কোথায় আছে সেটার একটা লিস্ট দেওয়া ছিল যে নিয়ারেস্ট হয়তো পাশে কোনো পিএসসি তে তাদের কোল্ড চেইন পয়েন্ট আছে যদি ইন কেস অফ পাওয়ার লেখা আছে কল করতে হবে তো ব্যবস্থা করা হবে যে এখান থেকে ট্রান্সপোর্ট করে নেক্সট পিএসসি তে নিয়ে যেতে যেখানে পাওয়ার আছে সো অল দোস connections are there in case there is a power usually always in case of these cold chain points there is always a generator but in case that also fails we have to transport. So এগুলো বিষয়ে আমি করব না নেক্সট এটা আসছে so what to remember keep all the vaccines in the upper and the lower basket supplied ILR এর পূর্বে ওর মধ্যে দেখবে যে ভ্যাকসিনগুলো ফেলা কিছু বাস্কেট দেওয়া
you should leave the space between the vaccine boxes. Space থাকতে হবে যাতে cold airটা চলাচল করতে পারে। কোনো air যেন বন্ধ না থাকে বা there should be space that the air can regulate and go between so that the temperature is maintained. Thermometer থাকতে পারে বলতে আজকাল ইলেকট্রিক্যালি কারেন্টেড থাকে বাট আগে thermometer থাকতো। If the sensitive vaccines at the bottom of the basket, if the sensitive vaccines at the if the sensitive vaccines at the top of the basket, if the sensitive vaccines at the bottom of the basket. At the ILR to freezer উল্টো ফ্রিজারটা কি করে উপরে তোমার ফ্রিজার থাকে যেটা তোমার খাবার দাবার থাকে উপরে টেম্পারেচার কম হয় কিন্তু ILR it is opposite ILR খুললে নিচে বেশি ঠান্ডা থাকে উপরে কম ঠান্ডা থাকে যেগুলো তোমার ফ্রি সেনসিটিভ সেগুলো উপরে রাখবে যেগুলো হিট সেনসিটিভ ভ্যাকসিন সেগুলো নিচে বাস্কেটে রাখবে তাই তো তো ফ্রি সেনসিটিভ ভ্যাকসিন স্টকে রাখতে হবে হিট সেনসিটিভ ভ্যাকসিন নিচে রাখতে হবে হ্যাঁ expiry date অনুযায়ী খালি রাখতে হবে তো already expiry date সেটাকে আগে ইউজ করা হবে okay so this EFFO principle early expiry should be about the further expiry dates early expiry first out that is EFFO principle early expiry first out ওই প্রিন্সিপাল বলবে যে আগে যেগুলো এক্সপায়ারি ডেট আছে সেগুলো আগে ইউজ করতে হবে এবারে আমরা বারবার যে ভ্যাকসিন কথাটা বলছি heat sensitive or free sensitive তাই তো let us see so heat sensitive vaccines কোনটা free sensitive vaccines কোনটা usually এটা টেম্পল করে রাখো যেগুলো লাইভ ভ্যাকসিন আছে the live vaccines are usually heat sensitive ওগুলোকে বেশি ঠান্ডা রাখতে হয় লাইভ ভ্যাকসিনগুলোকে ঠান্ডা রাখতে হয় নষ্ট হয়ে যায় and যেগুলো inactivated vaccine বা killed vaccine okay সেগুলো are usually sensitive vaccines. That is why it is like that. Most sensitive is after reconstitution means that vaccine, BCG vaccine, individual BCG vaccine, বাচ্চাদের দেওয়া সেটাতে জল দিয়ে তারপরে reconstitute করলে যে লিকুইড ভ্যাকসিনটা ফর্ম হয় সেটা হচ্ছে সবথেকে সেনসিটিভ থাকে সেটাকে সবথেকে নিচে রাখতে হবে আগে দেন comes OPV, রোটা, জেইন এইভাবে হ্যাঁ diagram দেখে এটা বুঝতে পারবে basically this is the schematic diagram of how the vaccine should be given সবার নিচে reconstituted BCG তারপরে OPV থাকে নিউজ থাকে জেই থাকে IMD freeze dried BCG থাকে যেগুলো পাউডার BCG যেগুলো reconstitute করা হয়নি লোয়ার বাস্কেট হয়ে মেইনলি গুলো কি দেখলে সব লাইভ ভ্যাকসিন রাইট এরপরে আসছে তোমার কিট ভ্যাকসিন গুলো যেমন টিটেনাস DPT IPV, pentavalent hepatitis B, সবার উপরে diabetes. Those are free sensitive. So whatever you can see so many T's here, these are T series vaccine বলে, tetanus vaccine, DPT vaccine, pentavalent vaccine, hepatitis B vaccine. এগুলো সব তোমার T series vaccines. T series vaccine should be kept about because they are free sensitive. Okay, they are free sensitive. So these are heat sensitive, these are free sensitive. The live vaccines are live vaccines are heat sensitive and killed vaccines are free sensitive usually দেখতে পাওয়া তো তাই সেই অনুযায়ী আলাদা রাখা হয় and within the baskets always deep freezer ওরকম আলাদা মতো দেখতে সেখানে টেম্পারেচারটা -15 to -25 and then again আরেকটা যেটা দুটো নন ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স করেছিলাম কোল্ড বক্স আর ভ্যাকসিন টেন্ডার cold box only looks like a very big box. You might have seen that also in the center. There are very big boxes, and it is said cold up from 8 liters to 20 liters. Also size and vary for it. They are mainly used for transportation from one center to another. Cold box and optimum temperature transport করতে হবে. So these are mainly used for transport. More than 90 hours রাখা যেতে পারে. Store vaccine in case of breakdown of iron. Iron যদি breakdown করতে হবে বন্ধু স্টোর করা যেতে পারে. How is it working without electricity? Because it is lined by this ice bag. And the temperature in the cold box is then lowered down to 280 degrees centigrade. This is how cold box is packed. Cold box টা পুরো খুলে তার মধ্যে ice বলে ice bag দিয়ে
লাইট মোড দিল তাহলে দ্যাট ইজ বিকাম দ্য হোল ডোজ এন্ড ওর মধ্যে আমরা বাস্কেটে দেখতে বা প্যাকেটে দেখতে ভ্যাকসিন যেন ওগুলো টাচে না হয় ফাইনালি দ্য স্মলেস্ট দ্যাট ইজ দ্য ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার এগুলো নিয়ে আশা দিদিরা এএনএমরা যারা যায় ফিল্ডে যায় from the PSC or the subcenter. So what happens is on the there are four sides of the vaccine carrier. You give four of these ice packs on the sides like this is shown, and you carry 60 to 20 vials of vaccine in that. After vaccination session is used. Is usually one vaccination session. So it is to carry vaccine from the last origin point to outreach sessions. And also then bring back the open vials. মানে যেগুলো ধরে ইউজ হয়নি এখন পড়ে আছে কিছু সেগুলো তো ফিরে এনে বিকজ অফ কাউন্ট বিকজ অফ ডোজেজ কাউন্ট হিসাবটা রাখতে হয় ফেলে সাইডে ফেলে দিতে নেই সাইডে ফেলে না তোমার এই ভ্যাকসিনগুলো যা হাই ইউজ হয়েছে আনইউজ হয়েছে যা হচ্ছে সব ওটার মধ্যে আলাদা আলাদা করে প্যাক করে নিয়ে আসতে হবে একটা অপটিমাম ডেট again in this you have to keep the vaccines in a packet so that it doesn't touch the walls of the ice pack. Now I come to this ice pack. What is this ice pack? These are plastic containers filled with water. So the scholar asked about this, so this is important. Ice packs are plastic containers filled with water. Ice packs is in the university immunization program of 0.2 to 0.4 liter of capacity. It helps maintaining the desired temperature range for safe vaccine storage. And in a functional area, যদি তোমার basket not available, তাহলে ice pack টাও রেখে ছোট vaccine রেডি করে রেখে দিতে হবে যদি basket না থাকে। So what are the parts of this ice pack? As you can see, there is a body, there is a cap and a cork. Okay, there is a একটা marking আছে এখানে safe maximum water level. When I give it to you, you can see there is a maximum level. Up till that, the water should be filled. Because when you will freeze it, the water will expand. Okay. If you do not keep this gap, at least then the water will crack. The ice will crack over this ice. So you have to fill it up till this maximum level. Okay. And there are two bits here. As you can see, there are two gaps. It is for reconstituted measles and BCG vaccine. মানে BCG আর measles vaccine এগুলো পাউডার ফরম্যাটে আসে, ড্রাই ফ্রিজ ড্রাই ফরম্যাটে আসে, এগুলোর মধ্যে ডাইরেক্টলি মিক্স করতে হয়, করে হচ্ছে এগুলো রাখা যায়। Because why within this fits the BCG and the measles vaccines are there? Because they are sensitive vaccines. Most sensitive vaccines. Because you for থাকে সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার চান্স আছে when there is heat around it. Right? It has to be kept in this. So this is ice pack. Now about the ice pack, you have now identified the ice pack, this ice pack you can take. Now but there is something called preparation and conditioning of ice pack. আমরা লিখে রাখবো preparation and conditioning of ice pack. Preparation and conditioning of ice pack. Firstly, we will take preparation. Preparation মানে ice pack টা বানানো, making of ice pack, preparation of ice pack. কি করে বানাবেন? এর মধ্যে প্রথমে জল ভরতে হবে। ঠিক আছে? You can put this on your own. I will just tell it in very simple language. Fill it with water first up to the max level. Okay? Then you should be seeing that there is no leakage from any other side or from the cork. There should be no leakage. Okay? Then you have to clean it from the outside and put it in the deep freezer for freezing. Till we see our deep freezer, so you keep it in the deep freezer. Okay? Then how will you prepare in the deep freezer? There should be a gap between two ice packs. Okay? If you keep two ice packs very close together, they will freeze together. So you keep it with keep stacking the ice packs in a zigzag manner. এভাবে over রেখে দিতে হয়। Okay? So there is a gap between the ice packs and there is the air circulation between them. Salt should never
minus minus 15 to minus 75% temperature. Minus and freeze হয়ে গেছে below 0. Condensation কখন activate হবে বলো? At 0. তো তোমাকে এটা minus temperature থেকে 0 temperature আনতে হবে. So that process is called the conditioning of the ice. Conditioning quantity when ice caps are removed from a deep freezer, they are normally between minus 15 to minus 25. They are frozen. Okay. This ice cap needs to be kept at room temperature to allow the temperature of ice to rise to 0 degree. This process is called conditioning. Conditioning কি করে বুঝবে যখন দেখবে যে গায়টা তোমার ড্রপলেটস অ্যাপিয়ার করেছে and if you shake it it will go your crackers water crackers মানে ওটাতে অক্সিজেন জল ফর্ম করেছে so if you shake it it will be a crackers so that means that the ice pack has been conditioned. Okay, conditioning is done to prevent the freezing of the pre-sensitive vaccines. যখন এটা ভ্যাকসিনের সাথে ইউজ করবে এটা তখন ইউজ করতে পারবে যদি এটা ফ্রিজ ড্যামেজ না করে so for that you have to bring it back to the conditioning level 0 degree পৌঁছে গেলে then you can give vaccines around it because then it will not freeze damage the vaccines but the vaccines will get the optimum temperature. Okay, to 8 degree তে তারা থাকবে. An ice pack is correctly conditioned when the water covers its surface and the sound of water is near the bottom shaking. The crackles of water. এটা কিন্তু জিজ্ঞাসা করবে এটা বাইরে জিজ্ঞাসা করতে পারে এটা তোমার water আসতে পারে. When will the ice pack be conditioned? When the condensation is covering the surface and here crackles are shaking. This is very very important. Conditioning of ice packs. Very important question. BCPR একটা কি করে তখন এইভাবে রেখে দেয় after conditioning and constituting the vaccines they are kept like this এখানে নার্স বসে যদি সামনে ইনজেকশন দিচ্ছে বাচ্চাদের তার সামনে আইস প্যাক আছে একটা আইস প্যাক রেখে দেবে এটাকে নার্স কন্ডিশন করে রাখবে তারপরে এর মধ্যে দুটো ভ্যাকসিন আছে এমআরআই so ANM will do this conditioning of the ice pack after reaching the second cell. She will bring out the ice pack, okay, keep it on the table, wait till it is conditioned, and then she will start the vaccination. Bring out the frozen ice pack from the deep freezer to the door. और तुम्हारे डोर पे बात करें ना, वैक्सीन टेरियर के बात करें ना, layout of the table at room temperature and leaving a 5 cm space all around the ice pack till it sweats. Sweating वाले condensation होती है. To know whether the ice pack has reached the state of conditioning, observing for sweating of the ice pack and shaking to listen to the crackling sound of water. Okay. আর কিছু কিছু ভ্যাকসিনস আছে এই এরকম কালো আর amber colored or dark colored ones. Those vaccines these are done because to prevent it from the light damage. So like BCG, then MR, these are all light sensitive vaccines as well. Baki vaccines are very transparent plastic. But some vaccines are very light sensitive, especially the reconstituted vaccines are very light sensitive. That's why they are in amber colored ones. So এখন পর্যন্ত আমরা কি ড্যামেজ করলাম? হিট ড্যামেজ করলাম, লাইট ড্যামেজ করলাম, ফ্রিজ ড্যামেজ করলাম। এসব তো এবারে লাইট ড্যামেজ প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা ব্যবহার করা ভায়াল আছে ঠিক আছে ফ্রিজ ড্যামেজ প্রিভেন্ট করার জন্য আমি বলেছি যে ইউএসবি রাখতে হবে এবারে তুমি ফ্রিজ ড্যামেজ হয়েছে ফ্রিজ ড্যামেজ হয়েছে ভ্যাকসিন সেটা কি করবে হাউ উইল ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড whether the vaccine has been damaged firstly we have to understand whether the vaccine has been heat damaged or not for that we use the vaccine vial monitor এগুলো হচ্ছে ভ্যাকসিনের vial
the vaccine vial monitor. Okay, it looks like this. একটা বাইরে একটা সার্কেল, ভিতরে একটা স্কয়ার। এখানে একবার আসছি। The vaccine vial monitor, it looks like this: a outer circle and an inner square. Okay, it is there. So maximum vaccines is गाय একটা লাগানো থাকে to record the heat damage. Now, how will I understand the heat damage? Vaccine vial monitor or VVM. From the manufacturer level, the outer circle is darker than the inner square. Inner square is lighter. So, when you use the vaccine is higher. After some time, the inner square starts to darken. Dark is good. Right? Dark is good. So, if the expiry date has not been passed till then, you can still use the vaccine. But when you will see that the color of the outer circle and the inner square is similar or equal, then you stop, you cannot use the vaccine. And with time, the inner square becomes darker as well. So this is when you should use and not use the vaccine, seeing the VVMs, other vaccine vial monitor. Because vector square now heat accumulate করতে করতে dark হয়ে যায়। ঠিক আছে? কতটা তুমি dark অবধি দেখবে যতটা তোমার বাইরের সার্কেলের সাথে ইউআরএম কমপ্লিট। কিন্তু আউটার সার্কেলের সাথে যতক্ষণ না তার থেকে ডিপ হচ্ছে ততক্ষণ আপনি ইউজ করতে পারবেন। The moment you become similar to the outer circle, the color becomes similar to the outer circle, you cannot use the vaccine anymore because it has been heat damaged. Okay. So this is how you use the vaccine vial monitor to see whether the vaccine has been heat damaged or not. Now, that can be VVM, can be on the abdomen, on the body, on the dog, practical. Because এইসব ভ্যাকসিনে অ্যাম্বার কালার ভ্যাকসিনে দেখতে এখানে গায়ে কোথাও নেই VVM, বিকজ এটা টপে ছিল। তখন ছিল ইউজ করা হয়ে গেছে আর একবার এগুলো খুললে আর ইউজ করা হয় না। দ্যাটস ওয়াই VVMটা এখন একবার ইউজ করার পরে আর কোনো কাজে না। কিন্তু these vaccines can be reused several times. We will learn that. So that's why this VVM is kept to monitor whether the vaccine has been damaged or not. Then to check freeze damage. Vaccine freeze damage হচ্ছে এটা সেটা কি করে বুঝব? Especially for freeze sensitive vaccines. Okay, for freeze sensitive vaccines like this. For example, you are suspecting that the vaccine vial you have is freeze damaged. You should test your code. How will you prove it? So, you will first take the test vial, then take another vaccine vial, same vaccine vial from the same batch. Eta batch e ashe, manufacturer batch e ashe vaccine gulo. She same vaccine item vaccine nile, same vaccine. Okay. Then freeze that control vial. You will take that as a control vial. You will freeze that control vial overnight in deep freezer at -20°, and in deep freezer তুমি freeze করে দিলে, then freeze হয়ে গেল, পরের দিন বার করলে, like I said only you let it off, but you that temperature increase করতে দিলে। Now you take this test vial you want and this control vial in the other hand. Just example you will test vial in one hand, control vial in other hand. You shake them vigorously for 10 to 15 seconds. You shake both of them for 10 to 15 seconds and then put it on the table. Okay. And observe for 30 minutes. Now what do you see? যদি ভ্যাকসিনে ফ্রিজ damage হয়, usually তাদের particles গুলো দেখা যায়, মানে precipitation হচ্ছে। As you can see, this is a frozen test vial, frozen control vial, non-frozen test vial. মানে তোমার যখন পাশাপাশি দেখলে তখন দেখবে যে দুটোরই precipitation হওয়া শুরু হয়েছে, শেক করার পরে precipitation হওয়া শুরু হয়েছে। If the
more in the control vial than the test vial. It is তুমি যেটা গুলো তুমি ফ্রিজ ড্যামেজ করেছো কন্ট্রোল ভায়ালকে সেটা যদি প্রেসিপিটেশন বেশি হয় তার মানে কিন্তু ইউর টেস্ট ভায়াল ইজ ওকে। ওকে, আর যদি দেখো টেস্ট ভায়ালে প্রেসিপিটেশন বেশি হচ্ছে তার মানে টেস্ট ভায়াল সত্যি ড্যামেজ হচ্ছে, ইজ ড্যামেজ হচ্ছে। So this is how you understand that whether it is damage or not. If you compare these two, you can see this control vial or precipitation test vial देखो precipitation बेशी हुई है। This vial is damaged. The vaccine is suspected to be damaged is damaged. The control vial में precipitation का तारीख वाले means that the test vial is okay. Because control vial तो भी intentionally freeze कर देंगे, right? So the damage हो गई। किंतु तुम्हारे test vial के साथ precipitation का comparison करो। So this is how you assess the freeze damage. Now that you have known about the cold chain সম্বন্ধে একটু আইডিয়া হয়েছে যে কি আছে, কি কম্পোনেন্টস আছে, সেখানে কি কি ড্যামেজ হতে পারে আর সেগুলো টেস্ট করা হয়। Now we will come to the vaccines, that is next week the vaccines করানোর কথা সেটাও আজকেই বলে দিচ্ছি। It is not much, just the vaccine component I will use. Firstly, you have to know that what vaccines are given. You have to know first what vaccines are given. Just after birth infection, there is BCG, there is hepatitis B, tuberculosis, and OPV 0 dose. Okay, you have to tell like this. नाम क्या है तो OPV का hepatitis B not. The name is BCG, hepatitis B, tuberculosis, OPV 0 dose. This is the whole name of the vaccines that are given at birth. Okay, BCG कितने तरह का है? Specifically, looking for the organ. What is BCG vaccine given for? TB का question, but which TB? नाम क्या है BCG के लिए आप TB ट्रीटमेंट करते पारबे ना? TB is for childhood TB. Disseminated TB, miliary TB. Childhood level, it gives protection up to 15 years maximum. At birth, the BCG vaccine receive correct that can protect the child up to 15 years. After that, there is no BCG protection at all. It is only given for childhood TB, that is disseminated TB, miliary TB. In those cases, BCG is given. So BCG full form की Bacillus Calmette-Guérin. It comes usually freeze dried form, means powder format এ আসে। Powder format এ আসে। এর মধ্যে তোমাকে তাই diluent মেশাতে হবে। You have to mix the diluent in it and then give to the child. Okay. So what diluent it is there? It is written sodium chloride. Means normal saline. The diluent that is given with the BCG vaccine is normal saline. Why? Because you can see BCG route is intradermal. It is given within the skin. If you give distilled water in the skin, it is a very extremely bad irritant. You cannot give it in the skin. So to give it in the skin, you have to use the normal saline as a diluent. Okay. It is given in the upper left arm. It is given in the upper left arm. So when a vaccine spotter comes, for example, BCG comes in a spotter,
these questions will come. What is the dose? What is the diluent? What is the route? What is the site of administration? Everything you have to know. And until what is the dose now? That is guard the relay up till 1 month from birth. If you give the vaccine to the child, it is 0.05 ml. But after neonatal period, up till the age of infancy, it will be 0.1 ml. BCG vaccine can be given maximum till the age of 1 year. 1 year and for a BCG vaccine देवा जाएगा. So if a child has missed a BCG vaccine at birth and has still not taken it till 1 year, you cannot give it anymore. ये आपको लाभ है. So within 1 year यदि आपको then fine to give the BCG vaccine. Therefore, depending on when exactly the child is coming. Up till 1 month it is 0.05 ml, and from 1 month till 1 year it is 0.1 ml. Okay. So maximum age is till 1 year of age. And given at birth. If you just open NIH schedule in Google, this government page will open. It is there in the internet. It is copy করার কোনো দরকার নেই, ছবি তোলার কোনো দরকার নেই, Google একটু সার্চ করলে পেয়ে যাবে। So government এরই দেওয়া আছে। So all the details are given in a tabular format. It is easy for you to learn about it. So this is very updated. So first of all, it comes in the powder format. It is diluent. Diluent is used. Normal saline. Dose koto? Given site of administration. Left upper arm. Route of administration. Intradermal. Well, basically, जो side effects होते हैं, vaccine के जो side effects हैं, lymphocytes और tuberculosis और ठीक है, any other side effects including what? Now we will go late side effects. Immediate side effects की हुआ একটা scar, disease scar form. ঠিক আছে, প্রথম 3-4 weeks এ একটা রেস্ট ব্লিড তৈরি হবে, 5 weeks এ ওটা ব্রেক ডাউন করবে, আর তারপরে 12 weeks অবধি একটা আলসার ফর্ম হবে। So that is a normal reaction. Up to 5 mm, 10 mm, or a normal reaction. No problem. That is an immediate reaction, and that means that there is a immunization is there. The immunizing power of the child is there against this vaccine. But for example, a case comes with a vaccine दिले ताकि whatever vaccination is there, उसका scar point या कुछ भी दिया तो will you give the vaccine again or not? কতজন নো বলছো? কতজন ইয়েস বলছো? ইয়েস। দরকার নেই দেওয়া। ওকে? Doesn't matter কার রিঅ্যাকশন হচ্ছে কি হচ্ছে না, because everyone has TB immunity in varying formats কারণ হয় আর বেশি হয়। তার মানে এটা যে তার ভ্যাকসিন দেওয়া হয়নি, and it doesn't need to be administered again. Okay? Even if the field doesn't occur, even if the scar or ulcer doesn't occur, then you don't need to give the vaccine again. That is also very important. Next comes the hepatitis B vaccine, right? Hepatitis B bird flu. Hepatitis B bird flu. Hepatitis B bird flu সেখানে একমাত্র টাইম যেখানে hepatitis B টা আলাদা করে দেওয়া হয়। না ইউনিট ইজ given better. At birth, hepatitis B bird flu is given separate, and it should be given within 24 hours now. Otherwise 6 weeks later or pentavalent. So hepatitis B vaccine shortages প্রায় লেগে থাকে সেন্টারে, অনেক বাচ্চা বাড়তে পারে না, কারণ কোভিড ডিসিজটা পায়, বাট hepatitis B bird flu in there should be given. It is to prevent the intradermal transmission. বাচ্চা মা যদি পজিটিভ থাকে কোনোভাবে বাচ্চার মধ্যে যাতে সেটা রিঅ্যাকশন না করে, তাই জন্য হেপাটাইটিস যেটা ম্যাটারনাল চাইল্ড ট্রান্সমিশন ওইটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য হেপাটাইটিস বিটা বার্ড ফ্লু হিসেবে দেওয়া হয়। Because the hepatitis B
level is very much increased in India, the disease, especially in pregnant mothers. So, in those cases, तो अवश्य दिखते हैं, even the immunoglobulin दिखते हैं, यदि mother positive है तो. But in any case, to basically eliminate this disease, the hepatitis B blood dose will be given at that time. Now, what is the dose? It is 0.5 ml. It is 0.5 ml. There is no diluent. It comes in liquid format only. Okay. It is intramuscular. The route is intramuscular. माने muscle level है 90 degree के रूट directly muscle level है. Hepatitis B vaccine intramuscular and where it is given on the left anterolateral thigh of the child. On the left anterolateral thigh of the child. Left or right ব্যাপারটা কি বলতো, it is just for identification যে ভ্যাকসিনটা দেওয়া হচ্ছে কিনা, because the common person, the mother, the caretaker, they do not know what vaccines are given, but they can tell এখানে লেগেছে ওখানে লেগেছে. Universality, uniformity maintain করার জন্য, so that the healthcare workers will know automatically যে কোন vaccines লেগেছে. Even if I go and ask the mother যে কোথায় কোথায় ভ্যাকসিন লেগেছে আপনি দেখান, জায়গাটা দেখান, ওরা দেখিয়ে দিলেই they can understand কি ভ্যাকসিন লেগেছে. They might not know the name of it. To maintain the universality. So it is the anterolateral side of the left side. This is hepatitis B blood dose. It is to prevent that childhood hepatitis B or maternal to child hepatitis B transmission. Okay. And then comes the OPV. OPV তোমরা সবাই শুনেছো polio, ঠিক আছে? OPV 0. Again given at birth, but can be given up to 15 days after birth. 2 drops. Okay. And root is oral, site is also oral. So 2 drops. এটা কিন্তু ভ্যাকসিনে ফাইলের সাথে ফাইল কাউলের সাথেই আসে, ওটাকে খুলে ড্রপারটা লাগানো হয়, this for the dropper. This plastic is for the dropper. Okay. And then there are like 20 doses in it. Okay. So 20 doses for 40 drops এর মধ্যে আছে. Each child is over a drop. 20 child can be immunized, that is 1 vial. Now, এই যে polio virus কতগুলো strain আছে? How many strains বলো? 1 2 3 তাই তো? কোনটা eradicate হয়ে গেছে? 2 has been eradicated. While polio virus 2 has been eradicated from nature after 1999. So it is not found in nature anyway. ওই এজেন্টটাই নেই না। তো কিন্তু ইন্ডিয়াতে যখন ইমিউনিটি চলছিল তখনও ট্রাইবালের এরকম ওপিভি চলছিল 1 2 3 রেখেছে। হোয়াট হ্যাপেন্ড, এটার সাইড এফেক্ট দেখা যেতে শুরু করলো। ভ্যাকসিন ডিয়ার পোলিও ভাইরাস, পোলিওমাইলাইটিস, বিডিপিভি, ঠিক আছে, এগুলো দেখানো স্টার্ট করলো। বিডিপিভি দেখানো স্টার্ট করলো because this somehow this attenuated format is mutating and becoming like a wild form. So it is a circulating BBB that is going on. So যেখানে wild polio virus to eradicate হয়ে গেছে, সেখানে কিন্তু wild polio virus to polio virus to their cases তখন কোথায় দেখা দিচ্ছে only case of this BBB. তখন দেখা দিতে লাগলো. So they tried to eliminate this type 2 strain 2 from this vaccine also. So nowadays whatever vaccine you will see, OPV is bivalent of 1 and 3. Only 1 and 3 এ থাকে, মানে লেখা
দেওয়া হতো, but then there used to be a vaccine shortage হয়ে গেল, আইপি পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন রিসার্চ করে দেখা গেল যে 0.1 থেকে ইন্ট্রাডার্মালি দুবার দিলে দ্যাট ইজ ইকুয়ালি অ্যাজ এফেক্টিভ অ্যাজ গিভিং আইপিভি ওয়ান্স 0.2। সো তখন ডোজেজ শর্টেজ যাতে না হয় তাই জন্য ফ্র্যাকশনাল আইপিভি দেওয়া শুরু হলো, দ্যাট ইজ otherwise there is no other kind of vaccine like fractional IPV, it is just fractional dose দেওয়া, ওই জন্য it is called as FIPV or fractional IPV. It is given intradermally in the right abdomen. It is the only other vaccine apart from BCG that is given intradermally. So only two vaccines in the schedule is given intradermally, that is BCG and IPV, fractional IPV. Okay, no other vaccines are given. Internal National Speech Day, it was happening in 2016. It comes in your question. This speech thing has come in your professional exam question. So it is type 2 viral virus to be removed from OPV because it is responsible for 40% of this vaccine accident poliovirus. So to mitigate this risk, and also the recent word to word, they are exposed to wide poliovirus to due to silent or ongoing transmission. So to mitigate this risk, IPV is introduced in 2015 and the switch was done in 2016. So this is the difference between IPV and fractional IPV. आगे अगर सुनी इंट्रामस्कुलर में 0.5 ml देना होगा तब एंटी डोज लीगा, then after fractional IPV was done, it was divided into 6 and 14 weeks and intradermally. So अगर इनके डेटा वाला होता है जो fractional dose of IPV at 6 and 14 weeks produce better immunogenicity than a single standard dose within 14 weeks. So that is why this fractional IPV is given. This is just to show you for vaccine को देवा हुआ what is the meaning of this intradermal, intramuscular. It is the layer where you are inserting the vaccine. It's insert to the subcutaneous tissue, they are insert to the muscle insert. And to control that, you have to control the angle at which the vaccine is introduced. It is done by the speed health person. Again, nurses have the speed that intradermally something almost initially classified as the intradermal, anex angle subcutaneous and abdominal. So after we have studies the intramuscular, the intradermal and the oral immunovaccines. বাচ্চা তাহলে ব্লাড ডোজ হয়ে গেল, তাই তো? বাচ্চার ব্লাড ডোজ হয়ে গেল। Now this BCG, hepatitis B, OPV, এগুলো কি ধরনের ভ্যাকসিনস? এগুলো কি ধরনের ভ্যাকসিনস? Which one is live and which one is skin? OPV is live, BCG. BCG live attenuated, OPV live attenuated, hepatitis B killed, yes, but recombinant. Now what is used is recombinant which is killed. It is inactivated, but it is a recombinant vaccine, not a genetic modified করে hepatitis B vaccine তৈরি করা হবে। আমরা এখন ক্লাসে পড়ছি what are the types of vaccines, because after knowing the vaccines and you will understand that কেন আমরা লাইভ ডিসিশন নিচ্ছি। কারণ ভ্যাকসিন গুলো তোমার যখন দেখবে তোমার লাইভ ভ্যাকসিন গুলো apart from OPV their doses are less, field vaccine doses অনেক বেশি। কারণ লাইভ ভ্যাকসিনস they are generating immunity
OPV আছে and pentavalent OPV আমরা অলরেডি পড়েছি OPV route of administration same dose of administration same 640 weeks দেওয়া OPV dose 1 to 3 okay it can be given till maximum of 5 years of age তারপরে OPV দরকার কিন্তু যখন বাচ্চা প্রথমে আসলো সে আগে তো OPV ডোজ পায়নি প্রত্যেকটা OPV ডোজের মধ্যে at least there should be 4 weeks of gap কম থাকলে কিন্তু immunogenicity develop হবে there should be minimum of 4 weeks gap so now comes the pentavalent vaccine now comes the pentavalent vaccine or the T series vaccine যেটা বলছি না that is very free sensitive okay it's a very free sensitive vaccine এটা কিন্তু easily increase damage হয়ে যাওয়ার chance pentavalent vaccine is not so pentavalent এ কি কি আছে এটা হলো disease হলো weakness হলো hepatitis B হলো Bacillus so এগুলোকে বলা হয় কি টাইপ ভ্যাকসিন বলা হয় এগুলোকে কম্বিনেশন তো কম্বিনেশন টাইপ ভ্যাকসিন তারপরে ইনফ্লুয়েঞ্জা পারটোসিস রিকেটাস এগুলো আছে এগুলো কি ফরম্যাট what are the type of these vaccines what is the influenza vaccine we like Poseidon toxoid influenza is a toxoid ricketts is a toxoid what is pertussis no থাকে side effects of the wholesale pertussis okay wholesale pertussis then hepatitis B recombinant or Haemophilus influenza এগুলো সবই inactivated or treated so pentavalent vaccine 6 10 and 40 weeks include pentavalent 1 pentavalent 2 pentavalent 3 doses it can be again given up to 1 year of age 0.5 ml and intramuscular 0.5 ml and intramuscular this vaccine and hepatitis B intramuscular intramuscular it is given in the left side of the anterolar thigh anterolar thigh and on the left side that is when the pentavalent vaccine the same side is separated okay so pentavalent so this is a combination vaccine so the side effect what is the side effect of this vaccine hypersensitivity allergy fever fever আসতে পারে হবে maximum কিন্তু what are some of the serious side effects anaphylaxis shock and antigen persistent inconsolable cry ঠিক আছে বাচ্চাকে নিয়ে গেছে 3 ঘন্টা ধরে কেঁদে যাচ্ছে that can be a side effect okay there can be encephalopathy and there can be seizures there can be encephalopathy there can be seizures there can be hypototic hyporesponsiveness all these things are basically happening from the wholesale pertussis form okay this seizure this hypototic hyporesponsiveness screaming all these things are happening from the anaphylaxis are happening from the pertussis form so that is why the cellular pertussis component is required now DBT vaccine gulo are the cellular pertussis but this one is containing wholesale pertussis
After this, there is a 6 to 40 weeks of pentavalent vaccine. 5 minutes to break each. After that, you will finish with the measles rubella vaccine. Okay. Now the vaccine, আমরা 16 40 weeks আরো vaccine আছে সেগুলো আমরা বলছি না we are doing one of the measles rubella vaccine, the MR vaccine. This is another measles rubella vaccine. Again you can see the iris yellow color. It is light sensitive, right? It is light sensitive and it also comes in a powder format. Freeze dried format এ আসে এর মধ্যে diluent লেখা থাকে. Which diluent is used here? It is sterile water or distilled water. Distilled water আসে এটার সাথে measles rubella vaccine. And where it is given? It is given subcutaneously. This vaccine is given subcutaneously. Okay? এতক্ষণ কিন্তু inactive vaccine গুলো intramuscularly দিচ্ছিলাম। আমরা live vaccine ছিল BCG সেটাকে আমরা intradermal দিয়েছি। But measles vaccine, measles rubella vaccine is also a live attenuated vaccine. It is given subcutaneously. Okay? And given in the right upper arm. BCG left upper arm and got right upper arm and 9 months হচ্ছে measles vaccine. Further was 0.5. 0.5 ml is given after recombination in the right upper arm subcutaneously at 9 months first dose and second dose 16 to 24 months second dose. So there are two doses of measles rubella. Okay, 9 to 12 months number shown topic in the other first dose ta measles rubella second dose is given at the 16 to 24 months. Again, যদি কোনো বাচ্চার টাইমে নেওয়া হয়নি, they can take it up to 5 years of age. After that, they cannot take. Now, why two doses of measles rubella vaccine? We see that the whole actually, right? So why we are giving this measles rubella two doses? Because দেখা গেছে যে advanced dose দিলে only 85% efficacy আসছে, but if you take the second dose, the efficacy increases to 98 to 99%. So that means that we can stop the spread of transmission of this measles and rubella completely. Stop the transmission. So সেই যেহেতু measles rubella টা second dose টা coverage বেশি নয়, so that's why the second dose coverage is becoming an important program in India called Mission Indradhanush. Mission Indradhanush is a program related to this vaccination. Started in 2014 because it was seen that the second dose coverage was not enough in India. It's very low. So the measles was spreading. The transmission was happening in children more. So this second dose is giving is very intensified. And now that campaigning has spread to all the vaccines, all the 7, mainly the 12 vaccine preventable diseases in India. So সেটাকে Mission Indradhanush এবং spread করে দিয়ে এখন 5th version চলেছে বর্তমানে। কিন্তু originally start হয়েছিল এই হলো because measles rubella the second dose is not it is not much more in. And if we give that second dose, the chance of having measles becomes none in the threat. That's why the second dose is very important. Now, as you can see, there are two diseases prevented: measles and rubella. Right? Measles and rubella. So, measles outbreak হলো ধরো কোনো community বাচ্চাদের মধ্যে. Should measles vaccine be given to everyone like passport dose? এটা means outbreak হলো মানে দুদিন থেকে ধরা পড়লো তো কমিউনিটি যতজন বাচ্চারা আছে সবাইকে measles vaccine দিয়ে দেবো under 5 obviously under 5 years দেবো কি দেবো you will give, right? 6 years complete, 6 months at least complete হবে 6 months onwards আমরা বাচ্চাকে measles vaccine দিতে পারি 6 months to 5 years we can give measles vaccine to children. In our program it's 9 months because before that there is natural immunity, after that natural immunity starts fading, so that's why at 9 months we give the
But if an outbreak is occurring in a community, we can give as early as 6 months only. Okay, to everyone, every day. But that is in case of an outbreak. That doesn't mean that active dose में है तो आपने NIS से dose लेना ना. NIS से dose शुरू नहीं है. Okay. That is the measles and rubella for use. So इधर जब हमारे rash और fever और ज़्यादा होते हैं side effects, so हमें thrombocytopenia होते हैं. This is an anaphylaxis. Thrombocytopenia and anaphylaxis, these are some side effects that can happen with this MR vaccine. So what does this vaccination prevent exactly? What disease exactly prevent for it? What does it prevent? Actually, this is such a congenital rubella syndrome. Yes, CRS. এটা বাচ্চাদের মিলে CRS prevent হবে? যদি রুবেলা আছে ঠিক আছে তাকে at least 3 মাস আগে দিতে হবে ওকে 3 মাস আগে দিতে হবে তবে it will affect and will not cause the changes the congenital changes in the child okay so if the mother is pregnant it is not advised then it is not advised in pregnancy it is advised for rubella positive women who are planning to have at least 3 months gap রাখতে হবে that child will not develop a CRS. Otherwise, in children, it is preventing measles and rubella and diseases. Okay? যেটা তোমার স্ট্রেন নিয়ে একটা কথা ছিল এটার মধ্যে একটা স্ট্রেন বলে যেটা এডমোস্টার জ্যাগ্রেব স্ট্রেন ঠিক আছে এডমোস্টার জ্যাগ্রেব স্ট্রেন অফ measles আসে কোশ্চেন আসে একটু নট ভেরি মাচ practical importance, but if asked that what is the strain of measles vaccine used here, it is the Edmonton Zagreb strain. Okay. The measles it is there in the book. Just note it down so that you can read it. You will read it. Right. And again, it is given in subcutaneous route. Subcutaneous route, not intradermal, not intramuscular, subcutaneous route. Again, we have read about the vaccines of all the diseases that have been taught in the lectures, right? এই অবধি তোমাদের লেকচারে পড়ানো হয়েছিল তো এই অবধি আমরা ভ্যাকসিনটা পড়লাম ফার্দার আর কোনো পড়াবো না এক্সেপ্ট ফর নট আ ভ্যাকসিন বাট আ সাপ্লিমেন্ট দ্যাট ইজ ভিটামিন এ ভিটামিন এ টাও আছে কোথাও একটা আমরা বুঝতে পারি but vitamin A का solid है वो जो ऑल्सो ना इट्स लाइक अ विटामिन A सिरप बॉटल देखा तो so it is given at 9 months first dose 1 ml there that is 1 like international units and every 6 months that one 2 ml for there up till the child is 5 years of age that is total of 9 doses there orally there and a चामच है विटामिन चामच and 9 months है ना How is it related to vaccination? Basically, measles very after all like causes vitamin A deficiency. Measles are a treatment of vitamin A absence. कोई measles का जैसे होता है कि vitamin को ना छोड़ना vitamin A और Indian rice.
অবশ্যই আমার পরে বলা হবে because it's important what are the four key messages that is given to the mothers when the child comes for vaccination. The four key messages number 1 आपके बोलते होंगे ये वैक्सीन की जो disease period है number 2 next vaccination कब है डेट टाइम कितना हुआ डेफिनेटली এটা তোমার নরমাল এটা এই ডিজিজ সেটেল হতে পারে কি সাইড ইফেক্ট হতে পারে এটা আগে জানিয়ে দিতে হবে কি সাইড ইফেক্টটা থাকবে সব সেই সাইড ইফেক্টটা হলে যেমন জ্বর আসে নাকি প্যারাসিটামল ঠিক আছে তার যদি কান্না না থাকে তাহলে ইনফেকশন থাকে কোনো সিম্পটম না থাকে হসপিটালে নিতে হবে আর রিপোর্ট করতে হবে ফর ইচ পার্ট benefits of immunization are available. So these are the four key messages that we from the mothers and the elderly. After each immunization session, under the live birth vaccine বলছিলাম what is the difference between the live and the kill vaccines in short for example if the OPV versus IPV bolo then what is the difference live vaccine duration and immunity is longer than the kill vaccine the effectiveness of protection is better in the live vaccine ekhon shesh honi class immunoglobulins produced are in live vaccine both IgA and IgG. এখানে এটা ওপিভির কথা বলা IgA and IgG মানে ওটা যে ওরালি দেওয়া হচ্ছে 20 মিনিটস এর জন্য মানে সারফেসে যেটা immunoglobulins মানে IgA এটা প্রডিউস হচ্ছে প্লাস IgG তে ব্লাড but in this vaccine is only IgG. Same immunity is there in the live vaccine which is not there in the kill vaccine. Live vaccine है virus transmission से काफी कम इफेक्ट होता है kill vaccine देरी होगा less effective but there is a possibility of reversion to virulent form of the virus যেমন PDPV হয় পারে that is possible but in kill vaccine no such side effect is seen that is why side effects in kill vaccine are very less but live vaccine are high. And there is also challenges in storing and maintaining that vaccine at perfect room temperature. Okay. So all these things are different between the live and the kill vaccine. তাছাড়াও এত রকমের ভ্যাকসিন আছে these are called the sub-unit vaccines. আমি কোনো ডিটেইলস এখানে দেখাচ্ছি না just telling you top sites example কি protein vaccines. Protein vaccine মানে basically protein molecules দিয়ে vaccine. Polysaccharide vaccine মানে যেগুলো polysaccharide component of the cell membrane ওগুলোকে দিয়ে polysaccharide vaccine form হয়. Conjugated vaccine মানে conjugate is the protein polysaccharide and protein and recombinant vaccine genetically modified. We see some examples. जब live vaccine के examples को देखते हैं BCG, OPV, measles, one type of JE vaccine. Kill vaccine होगा rabies, influenza, IBD, poison contagions, gen that এখন যেটা JE virus से जुड़ी होती है that is a kill vaccine. And the live vaccine sub-unit vaccine is example is acidular parvovirus vaccine. The part of the toxoid tetanus diphtheria protein vaccine acidular parvovirus vaccine is a type of protein vaccine and influenza A vaccine is also a type of protein vaccine. Polysaccharide vaccine की pneumococcal vaccine যেগুলো আছে PCV vaccine যেটা আছে সেটা হচ্ছে polysaccharide vaccine. Conjugate vaccine only give the vaccine that is a conjugate vaccine. And finally recombinant vaccine hepatitis B vaccine is made of recombinant combinations of vaccine
pentavalent vaccine, MR vaccine, these are our combinations of vaccine. So this is like a short list which also there in part of the protocol. हम लोग एक document जिस पर आज vaccine होता है. Live है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको toxoid polysaccharide conjugates recombinant, and you have to at least remember three examples of it. So it can come in this document. Then these other events are a lot come in this document as per my questions can come. What is an antibiotic? What is a viability? It can come to a vaccination with additional chemicals if you added again. Then adjuvant to enhance the immune response. Antibiotics to prevent the contamination. Preservatives to make the shelf life longer so that the vaccine is preserved longer. And stabilizer to stabilize the vaccine. Final at the start of the whole chain that some vaccines are discarded after use, some vaccines are brought back. Why is such? Vaccine wastage করার কোনো মানে হয় না যদি ভ্যাকসিনটা viable থাকে। There are certain conditions for its viability, right? If the vaccine is there, it has been used, first time open করা হচ্ছে, use করা হচ্ছে, এগুলো ভ্যাকসিনের মাথায় দেখবে ডেট এন্ড টাইম তো লেখা আছে, ডেট টাইম এগুলো লেখা আছে, ডেট খোলা হচ্ছে, ডেট খোলা হচ্ছে, এগুলো যদি থাকে, and the vaccine is not dead by the cold chain. Okay, the vaccine VVM is intact, the vaccine expiry date has not gone, the vaccine hasn't been submerged in water, set up the data যদি দিয়ে তুমি ফুটো করেছো তোমার সিরিজটা সেটা তোমার প্রতিদিন যেন জল দেবে না আগে থাকে। ওকে, আর আর কোনো ভাবে অ্যাসেপ্টিক টেকনিক ইউজ করা হচ্ছে কারণ ওটার মধ্যে বেশি কন্টামিনেশন হয়। So in these cases we can reuse the vaccine until the expiry date has been achieved or until VVM has shown that after value. So until that you can reuse the vial again in the next output session or next vaccination session. That is for the open vial policy, and it is therefore almost all the vaccines except for 4, that is BCG, measles, rota and JV. BCG, measles, rota and JV. এই চারটে ভ্যাকসিন ছাড়া বাকি সব ভ্যাকসিন ওপেন ভায়াল পলিসির আন্ডারে পড়ে। BCG, measles, rotavirus and JV. BCG and measles ইনভেরাইভলি রিকনস্টিটিউটেড ভ্যাকসিন। তো এগুলো একবার রিকনস্টিটিউট করা হলো আপনি 4 ঘন্টার মধ্যে ইউজ করে নিতে হবে, ইউজ ইট within 4 hours. After that you have to leave it. Otherwise that stability is broken down আর ইউজ করা যাবে না। Within 4 hours যা ইউজ হবে বাকি ডোজগুলো ফেলে দেওয়া হবে। So that is it. BCG and measles are